Hi, hello friends, very good morning to everyone. Welcome to our channel, The Voice of Nurse. Today onwards, we are going to start a classes for the multi-purpose health assistant female course ki sambandhinchi. Today onwards, we are going to start a classes related to the subject point of view, MPHA or MPHW or ANM classes. ఆల్ పారామెడికల్ కోర్సెస్ సంబంధించి టుడే అన్వర్స్ మనం క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఎవరైతే మన ఛానల్ని చూస్తున్నారో క్లాసెస్ ఎవరైతే అటెంప్ట్ చేస్తున్నారో ఫ్రెండ్స్కి మాత్రం షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్, నాట్ ఓన్లీ ది సబ్జెక్ట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఎవ్రీ వన్. సో ప్లీజ్ షేర్ ద వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకెవరికైనా ఇంకా MPHA సంబంధించి నోటిఫికేషన్ తెలియకపోతే ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బ్రీఫ్గా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, 1 minute ప్లీజ్ చూడండి. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ డేట్ వచ్చేసి 25/8/2023 అంటే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది 10:30 AM నుంచి. లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ది సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ 5 PM ఆన్ 19/9/2023 మీన్స్ సెప్టెంబర్ మంత్. వేకెన్సీస్ వచ్చేసి 1520 ప్లస్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. 1900 జాబ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ పే స్కేల్ వచ్చేసి 31,000 to 92,000 పే స్కేల్ వచ్చేసి. పేమెంట్ 31,000 మంత్లీ శాలరీ 31,000 నుంచి 92,000 వరకు పే చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది మల్టీపర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ ఫీమేల్. నోటిఫికేషన్ మనకు 7th month 2023 26th రోజు మనకు రిలీజ్ అయింది. ద డేట్ ఆఫ్ 26th month of 7 and 2023 ఈ ఇయర్లోనే ప్రీవియస్ మంత్లో మనకు డేట్ రిలీజ్ అయింది, మీన్స్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేశారు. సో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. లాస్ట్ వచ్చేసి 19/9/2023 సెప్టెంబర్ 19th లాస్ట్ డేట్. ఎవరైతే అప్లై చేసుకోలేదో అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి, దెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. సో సబ్జెక్ట్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సిలబస్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్: కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్, health promotion. In health promotion we are having nutrition, human body and hygiene, environmental sanitation, mental health. Then primary health nursing, prevention of disease and restoration of health. Primary health nursing we are having infection and immunization. Then communicable diseases, community health problems, primary medical care, first aid and referral. Then 4th subject is child health nursing, 5th subject is midwifery, 6th one is health center management. These are the syllabus for the examination for the MPHW or MPHWA. These classes are very useful to MPHWA or MPHW or ANM, and also for these classes very important and very useful to the all paramedical staff. So today's subject is community health nursing. Today we are going to discuss in the syllabus point of view. First subject is community health nursing. Today we are going to discuss community health nursing point of view, MPHW. Actually in previous TSMHSRB staff nurse, recently we finished August 2nd exams. In that exam purpose we already discussed community health nursing point of view. 100 very important questions. Anybody here interest to study about community health nursing, detailed community health nursing, and very important related to the community health nursing for the all paramedical staff? Here anybody want to watch the previous classes? I will give a description. I will give a link in description. ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వన్స్. ఎవరైతే ప్రీవియస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ నర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎవరైతే రీడ్ చేయాలనుకుంటే ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ ది డిస్క్రిప్షన్ అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తాను. ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ వన్స్. ప్రీవియస్లీ నా కామెంట్ వచ్చింది, క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయండి బట్ బెస్ట్ బుక్ ఏదైనా అడ్వైజ్ చేయండి అని. వచ్చేసి విజయం పబ్లిషింగ్కి సంబంధించి మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆల్ ఇన్ వన్. ఇది వచ్చేసి మనం చూస్తుంది స్క్రీన్ పైన 2017 ఎడిషన్, బట్ మీరు బై చేయాల్సింది 2022 లేటెస్ట్ ఎడిషన్. బుక్ స్టోర్స్లో కానీ ఆన్లైన్లో కానీ బై చేయండి. 2022 ఎడిషన్ అయితే చాలా బెస్ట్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్ ఇన్ వన్ రిలేటెడ్ టు ది క్వశ్చన్ బ్యాంక్. ఇది వచ్చేసి మన MCQ బుక్ కాదు, MCQ బుక్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సెకండ్ ఇయర్ బుక్ అండ్
first year book we are having 2022 edition. So best book is according to me Vijayam Publications. Community health nursing point of view MPHA subject unit 1 వచ్చేసి concept of health, unit 2 community health practices, unit 3 health problems and policies, unit 4 health organization, unit 5 role of health team, unit 6 structure of community, unit 7 dynamics of community, unit 8 community need assessment, unit 9 communication methods and media, unit 10 counseling, unit 11 community based rehabilitation. This is the subject related to the community health nursing point of view MPHA. So today we are going to start a community health nursing point of view. Very important question. This is useful for the all paramedical courses. Anybody here new to this channel, please subscribe my channel, click on the bell icon for further notification, and please give a like if content is useful to anyone. Like చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. Please share the video to your friends. Anybody here having any doubt, drop your comment in comment section. Let's move on to today's class. The subject name is community health nursing. In community health nursing we are going to start very important MCQs, questions and answers with explanation in English and Telugu. First question, immunization is a. What is immunization? Means we will see options first. Option A secondary prevention, option B primary prevention, option C tertiary prevention, option D none of the above. ఇక్కడ వచ్చేసి మన క్వశ్చన్ ఇమ్యునైజేషన్ అంటే ఏంటి. సో ఆప్షన్స్ యాక్చువల్లీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను, ఎందుకంటే ఈజీ క్వశ్చన్. ప్రివెన్షన్ మనకు లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఉంటుంది, అందులో వచ్చేసి మనకు ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ. సో ఇమ్యునైజేషన్ అనేది మనకు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ కిందికి వస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఇమ్యునైజేషన్, వాట్ ఈజ్ ఇమ్యునైజేషన్? Immunization is a process by which a person becomes protected against a disease through the vaccination. This term is often used interchangeably with vaccination or inoculation. Immunization is also called as vaccination or inoculation. Why it is called as immunization means vaccination is the term used for getting a vaccine, that is having the injection or taking oral vaccine dose. Immunization is refers to the process of both getting the vaccine and becoming immune to the disease following vaccination. This is meaning for the immunization. Clear గా చెప్పాలి అంటే ఇమ్యునైజేషన్ అనేది ఒక టీకా ఆర్ వ్యాక్సిన్ ద్వారా మన ఒక వ్యాధి నుంచి కానీ ఒక వ్యక్తి నుంచి కానీ మనము ప్రివెన్షన్ మీన్స్ రక్షింపబడే ప్రక్రియ అని మీనింగ్ ఇమ్యునైజేషన్ అంటే. ఇమ్యునైజేషన్ని వ్యాక్సినేషన్ అని కూడా అంటారు. సో ఇమ్యునైజేషన్ సాధారణంగా రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ కాకుండా మనకు ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. మీన్స్ వ్యాధి పురోగమించడానికి, నిరోధించడానికి ప్రమాదంలో ఉన్న వ్యక్తుల రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ immunization is a primary prevention. So here option A secondary prevention, option C tertiary prevention, option D none of the above is the wrong. So here option B primary prevention is the correct answer. Immunization is a primary prevention. Next we will see the second question. First case comes to notice of physician. The first case comes to notice of physician is, we will see options first. Option A refer case, option B primary case, option C index case, option D secondary case. ఇక్కడ ఫస్ట్ కేస్ కమ్స్ టు నోటీస్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్ మీన్స్ వైద్యుని దృష్టికి వచ్చిన మొదటి కేసు. అంటే వైద్యుని దగ్గరికి మీన్స్ డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చిన, ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వచ్చిన కేస్ని ఏమంటారు? సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఇండెక్స్ కేస్ ఆర్ పేషెంట్ జీరో అనేది ద ఫస్ట్ కేస్ కమ్స్ టు నోటీస్ ది ఫిజిషియన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండెక్స్ కేస్. ఇండెక్స్ కేస్ లేదా పేషెంట్ జీరో అనేది మొదటి జనాభాలో ఒక వ్యాధి మహమ్మారిలో రోగిని నమోదు చేసింది. ఇది ఒక షరతు యొక్క మొదటి సందర్భాన్ని కూడా సూచిస్తుంది. సో ఇండెక్స్ కేస్ ఆర్ పేషెంట్ జీరో ఈజ్ ది ఫస్ట్ డాక్యుమెంటెడ్ పేషెంట్ ఇన్ డిసీజ్ ఎపిడమిక్ విత్ ఇన్ ఏ పాపులేషన్ ఆర్ ది ఫస్ట్ డాక్యుమెంటెడ్ పేషెంట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది అండ్ ది ఫస్ట్ కేస్ కమ్స్ టు నోటీస్ ఆఫ్ physician. If it in case also referred to a first case of
a condition or syndrome whether or not the patient is throughout to the first person affected. The first documented case of an infectious disease or genetically transmitted condition or mutation in a population, region or family is also, it comes under the index case. Here first case comes to notice of physician is note option A, B and D. Here option C, index case is the correct answer. So we will move on to question number 3. The polio virus enters in the body by. The polio virus enters in the body by. We will see options. Option A, ingestion. Option B, sexual contact. Option C, droplets. Option D, all of the above. పోలియో వైరస్ అనేది మన బాడీలోకి ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది అనేది ఈ క్వశ్చన్కి మీనింగ్. ద పోలియో వైరస్ విల్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది బాడీ త్రూ ది మౌత్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్ స్ప్రెడ్ త్రూ కాంటాక్ట్ విత్ ఏ ఫీసెస్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్, డ్రాప్లెట్స్ ఫ్రమ్ ఏ speech or cough of a infected person. Less common is droplets. This is priority question. Priority, according to priority we have to choose the answer. Here polio virus will enters into the body by through the mouth, into the spreads through the contact with feces and infected persons. పోలియో వైరస్ అనేది మన శరీరంలోకి ఎలా ప్రవేశిస్తుంది అంటే క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. వ్యక్తి యొక్క మలం మీన్స్ ఇట్ ఈస్ విల్ బి బై ది మౌత్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ఫెక్షియస్ ఫీసెస్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ అండ్ ఆల్సో cough and also sneezing. In case it is important, in case we are having in option D all of the above. In case option A is ingestion, option B is droplet, option C is through the direct contact, means all of the above is the correct answer. But here we are having option A and C. Less common is droplets, most common is ingestion. So polio virus enters into the body is ingestion is the priority option. Here option A is the correct answer. In case option A and C అని మనకు ఆప్షన్ Dలో ఉన్నా కూడా మనం ఇక్కడ ఆప్షన్ డి అప్లికేబుల్ అవుతుంది. బట్ ప్రియారిటీ ప్రకారం ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. We will move on to question number 4. A school nurse is performing annual scoliosis screenings. The nurse should assess the students for all signs from the following except. Here we will see options first. Option A, prominent shoulder blade. Option B, balanced waist angles. Option C, unequal rib heights. Option D, uneven hips. ఆప్షన్ చూసుకున్నట్లయితే స్కూల్ నర్స్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ యాన్యువల్ స్కోలియాసిస్ స్క్రీనింగ్. యాన్యువల్ స్కోలియాసిస్ స్క్రీనింగ్ అనేది మన స్కూల్ నర్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో నర్స్ షుడ్ అసెస్ ది స్టూడెంట్స్. అక్కడ మన నర్స్ వచ్చేసి పర్ఫామ్ చేస్తున్న సిచ్యువేషన్లో మీన్స్ ఆ టైంలో యాన్యువల్ స్కోలియాసిస్ స్క్రీనింగ్ చేస్తున్న టైంలో నర్స్ ఏం అసెస్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ సింటమ్స్ అసెస్ చేయాలి. ఎక్సెప్ట్ మనకు ఆప్షన్లో ఉంది, ఎక్సెప్ట్ ఆప్షన్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి. To screen for scoliosis, the school nurse or pediatrician, not only for the in case of scoliosis, not only nurse, also pediatrician, if checking means assessing the client, may assess the child in different ways, such as Adams forward bend test. In this screening test, the child have to bend forward with the feet together and arms hanging straight and loose. The nurse will observe the shape of the ribs to see if there is a difference between the ribs. So here the nurse have to screen చిల్డ్రన్స్ని మీన్స్ ఎవరైతే మనం నర్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుందో యాన్యువల్ స్కోలియాసిస్ స్క్రీన్ ఆ సిచ్యువేషన్లో స్టూడెంట్ని లెగ్స్ పైన మనకు ఇలా బెండ్ చేస్తూ హ్యాండ్స్ని నిటారుగా చేస్తూ వదులుతూ ఉండాలి. ఆ టైంలో నర్స్ రిబ్స్ షేప్ని నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిబ్స్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిబ్స్ అనే సైన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ద కాంప్రహెన్సివ్ ఫిజికల్ అసెస్మెంట్ అలౌస్ ది నర్స్ టు అసెస్ a child growth, development and health status, as the nurse have to assess the child's general appearance, growth and physiological measurements, each and every body systems. Here the school nurse performing a annual scoliosis screening means have to assess prominent shoulder blade, unequal rib heights and uneven hips. Here except మనకు ఆప్షన్లో
ఏది మనము అబ్జర్వ్ చేయకూడదు. వాట్ ఆర్ ద సైన్స్ ఆర్ నాట్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ స్కోలియోసిస్ చైల్డ్? ద నర్స్ హ్యావ్ టు assess option A, C, D. Not assess means except here in this option. Balanced wrist angles is the except here. So here option B is the except. Next we will move on to question number 5. Epidemiological traid or all included except. Epidemiological traid is or includes from the option which one is except. We will see here options first. Option A environment, option B agent, option C host, option D investigation. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎపిడెమాలజికల్ ట్రేడ్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ కాకుండా ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి అనేది మీనింగ్. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ఎపిడెమాలజికల్ ట్రేడ్స్? అమాంగ్ మెనీ ఎపిడెమాలజికల్ ట్రేడ్స్ ఆర్ ట్రయాంగిల్ ది ట్రెడిషనల్ మోడల్ ఫర్ an infectious disease consists of an external agent, susceptible host and an environment. So you are having environment, agent, host in these options. There is 3 major epidemiological techniques or descriptive, analytic and experimental. All 3 can be used for the investigating the occurrence of disease. But epidemiological trade means we are having in triangular shape figure. I think all know somebody is having some imagination related to the traits related to the epidemiology means host, agent, environment. Epidemiological traits is a model used to study disease and how they are spread. It is consist of triangle with the agent, host and environment. So here option D is the except. We are having in triangular, top one is agent, bottom we are having host in the left side, environment is present in the right side. So here option D is the except. Epidemiological traits are included in the options option A, B, C. So here environment, agent, host is the correct answer. Option D, investigation is the except here. Next we will move on to question number 6. The freshly prepared ORS should not be used after. The freshly prepared ORS solution is should not be used for after how many hours? We will see options. Option A 10 hours, option B 23 hours, option C 8 hours, option D 6 hours. So this is very easy question and also very important question also. ORS solution అనేది వన్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ ORS సొల్యూషన్ మనము ఎన్ని అవర్స్ వరకు యూజ్ చేయొచ్చు, ఎన్ని అవర్స్ మనం స్టోర్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్. So here ORS should be stored in a cool and dry place and can be kept for the 24 hours after it has been mixed with water. Anything longer than this can cause negative results. And also very important thing, before adding in water, please check the expiry date on the ORS packet before the using. Option B is the correct answer. Freshly prepared ORS solution we have to use approximately 24 hours. Here in this option we are having approximately 23 hours is there behind of 24 hours. So here option B is the correct answer. Option A, C is and option D is not correct. Store the liquid in a cool place. Prepared solution should be used for within 24 hours. Discard the solution left after the 24 hours. After 24 hours finish అయిన తర్వాత యూజ్ చేయకూడదు. So we have to discard the solution. So freshly prepared ORS solution should not be used after the 24 hours. So we can use the solution ORS, oral rehydration solution. ORS means oral rehydration solution. So we can use for the 24 hours. So here option B is the correct answer. Next we will move on to question number 7. Injectable contraceptives are usually administered through. Injectable contraceptives are usually administered through. We will see here options. Option A ID means intradermal. Option B IM intramuscular. Option C IV intravenous. Option D SC subcutaneous. In the name itself is there injectable contraceptives. క్వశ్చన్ రీడ్ చేసిన తర్వాత కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది. నేను చెప్పే క్వశ్చన్ కాదు, ఎగ్జామ్ పేపర్లో వన్స్ వీఆర్ సీయింగ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు ది పర్టికులర్ క్వశ్చన్, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్గా అడగడానికి ట్రై చేస్తారు కాబట్టి. సో హియర్ ఇంజెక్టబుల్ మీన్స్
కాంట్రాసెప్టివ్స్ అనేది ఇంజెక్ట్ చేసే కాంట్రాసెప్టివ్స్, సో ఇంజెక్టబుల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్. సో మనము ఏ రూట్లో కానీ ఏ మెథడ్లో మనము ఇంజెక్టబుల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చేస్తావు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో DMPA వీఆర్ హ్యావింగ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది injectable contraceptive for intramuscular. DMPA can be provided by an intramuscular shot administered by the clinician or by any subcutaneous shot that can be injected by the patient at home. Here, injectable contraceptives is the best administrative method is intramuscular. Your option B is the correct answer. Pinch the skin around chosen injection site, push the small needle all the way into the skin at about a 45 degrees angle and inject the depot easily over the 5 to 7 seconds. Make sure to push the plugger all the way down and inject the medicine completely under the skin. Remove the needle from the skin after the administration. And also the recommended dose is 150 mg of Depo-Provera CI every 3 months, means 13 weeks, administered by the intramuscular injection using strict aseptic techniques in the gluteal or deltoid muscle, rotating the sites with every injection. Alternative, we have to use that site, means gluteal or deltoid muscles. So here injectable contraceptives are usually administered through the intramuscular. Here we are used DMPA. The best contraceptive, injectable contraceptive is best example for the injectable contraceptive is DMPA, means depot medroxyprogesterone acetate is a hormonal contraceptive with high acceptability as it is provided by the injection every 3 months. Intramuscular is the correct answer. Next we will move on to question number 8. How many number of sputum specimens are collected to diagnose the tuberculosis in dots, DOTS? We will see here options. First, option A 2, option B 1, option C 4, option D 3. How many number of sputum specimens మనము డయాగ్నోస్ ట్యూబర్క్లోసిస్ని డయాగ్నోస్ చేయడానికి మనము ఎన్ని స్పుటమ్ స్పెసిమెన్ బాటిల్స్ని కలెక్ట్ చేయాలనేది ఈ క్వశ్చన్కి మీనింగ్. ఫర్ ది diagnostic purposes, all persons suspectedly having tuberculosis disease at any site should be have sputum collected for tuberculosis culture is at least 3 specimen are collected to diagnose the tuberculosis. So each collected in 8 to 24 hours intervals with at least one being early morning in the specimen. So one specimen must and should we have to collect in the early morning specimen. So each and every specimen, sputum specimen, have to collect 8 to 24 hours of interval. So collecting 3 sputum samples can improve the accuracy of the test result. Healthcare provider will let know if any collected sputum collection samples someday, means daily 1 specimen contains, means 1 డేలో 3 శాంపిల్స్ మనం అనేది కలెక్ట్ చేయకూడదు. సో స్పుటమ్ స్పెసిమెన్ బాటిల్స్ అనేది మనకు 3 స్పుటమ్ స్పెసిమెన్ బాటిల్స్ మనం కలెక్ట్ చేయడం ద్వారా ట్యూబర్క్లోసిస్ని మనం డయాగ్నోస్ చేయవచ్చు. 3 స్పెసిమెన్స్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ 8 to 24 hours డ్యూరేషన్ అనేది మనకు కంపల్సరీ. అండ్ 3 స్పెసిమెన్లో 1 శాంపుల్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ శాంపుల్ అనేది కలెక్ట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ 3 ఎర్లీ మార్నింగ్ శాంపిల్స్ మనం కలెక్ట్ చేసినా కూడా దట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు డయాగ్నోస్ ట్యూబర్క్లోసిస్. దిస్ క్వశ్చన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ DOTS. ఎవరికైనా డౌట్ ఉండొచ్చు DOTS అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ DOTS? డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వ్ థెరపీ. DOT ఫర్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ట్యూబర్క్లోసిస్, నేషనల్ ట్యూబర్క్లోసిస్ ట్రీట్మెంట్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మనకు మీనింగ్ ఆఫ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వ్ థెరపీ. డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వ్ థెరపీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వ్ therapy short course. It is sometimes referred to the tuberculosis dots, the phase referred method that both intended to treat lower the likelihood of
cases of tuberculosis. So here full form of DOTS is directly observed therapy short course. So 3 specimen bottles is the correct answer here. Option D. Option A, B, C is not correct. Option D is applicable here. So option D is the correct answer. Next we will move on to question number 9. Aim of nursing education. What is the main aim of nursing education? We will see here options. Option A, mental development. Option B, physical development. Option C, occasional development. Option D, all of the above. క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఎయిమ్ నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్ aim of nursing education. The nursing education focuses on educating healthcare people about effective ways to deliver healthcare to patients. It is educates to nurses about how to administer different medicines, to examine patient and to deliver best services to the patient. The main aim of nursing education is development of nursing profession. Having 4 aims of nursing education. Those are the nursing aims to promote health, prevent illness, care of the ill, assist in coping with disability and terminal illness. Main aim of nursing education or main aims of community health nursing is promotive health, preventing illness and injury, provide care to individuals and families in the community settings. So here we are having aims of nursing education is option D is the correct answer, means all of the above. Option A, mental development. Option B, physical development. Option C, occasional development. So here option D is the correct answer. Primary goal of community health nursing is to help a community protect and preserve the health of members, while the secondary goal to promote self-care among individuals and families. Here option D, all of the above is the correct answer. Next we will move on to question number 10. This is last question in this today's class. 10th question. What is incubation period of poliomyelitis? What is the incubation period of poliomyelitis? We will see here options. Option A, 2 to 5 days. Option B, 7 to 14 days. Option C, 15 to 20 days. Option D, 10 to 12 days. What is the incubation period? Means incubation period of poliomyelitis వచ్చేసి ఎంత మీన్స్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఎన్ని డేస్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు. ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఫర్ ది నాన్ పారాలైటిక్ poliomyelitis 3 to 6 days. For the onset of paralysis in paralytic poliomyelitis, the incubation period is usually in 7 to 21 days. వచ్చేసి poliomyelitis అనే ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ వచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్ ఫేసెస్లో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ acute stage, recovery stage and residual paralytic stage. This acute stage is mainly comprised of features such as fever, neck stiffness, prolonged muscular weakness. So in the according to stages we are having some course of disease in divided into the 4 stages. Those are prodrominal stage or pre-paralytic stage is few hours to few days, 1 to 3 days in usual duration. Second stage is acute stage, 3 to 6 weeks from the onset of poliomyelitis. Third stage is convalescent stage, duration is 3 months. Stage 4 is recovery stage. This stage extends for the almost 2 years. The following options, option A, option C, option D is not correct. Here incubation period for the poliomyelitis is in non-paralytic poliomyelitis is 3 to 6 days. For onset of paralysis in paralytic poliomyelitis, the incubation period is usually 7 to 21 days. Here actually in this option B is the correct answer. Please correct option B. 7 to 21 days is the incubation period for the poliomyelitis. Option B is the correct answer. 7 to 21 days, not 7 to 14 days. 7 to 21 days is the correct answer. Correct here. This is related to the today's class MPHA and also it is very useful content to the all paramedical staff. This is subject point of view. This is subject related to the community health nursing point of view. We discussed related to the community health nursing, very important MCQs. MPHA
Multipurpose health assistant recent received from the TSMHSRB. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యాయి, అప్లై చేయండి. ఏదైనా కంటెంట్ యూస్ఫుల్ అయినా లేకపోతే కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో. ఎనీబడి హియర్ న్యూ టు దిస్ ఛానల్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, click on the bell icon for further notification, and you can drop your doubt in comment section. Like చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. Thank you so much for watching. Please share the video to your friends. Stay tuned friends. Thank you. Keep watching.